Hi guys, namaste. I am broadcasting this information session right here in Jaipur, the pink city gosh, where am I? India. So hi guys, I am Song Hoffman. I am the Director of International Missions of University of Delaware, and hopefully through the next 30 minutes or so, you will know a little bit about the university I'm actually representing, and hopefully that will be generating and inspiring. Oh my gosh, I'm sorry, my phone just called. Of the university I'm representing. Okay, so I am here to talk to you about University of Delaware. And the first question normally come to mind for many people is like, Delaware, where is Delaware? I want you to going home like to have a certain knowledge of University of Delaware. So University of Delaware, or Delaware, is actually the first state. And when you talk about university in United States of America, you're talking about 50 states, right? And we were there first. And so Delaware is actually the first state ever. And we were one of the most oldest public university in the United States. I know. I mean, sometimes people get to me and saying that, hi, Dr. Song, that, you know, our country is 5,000 years old, and you know, what are you talking about? But for Americans, we are pretty old, and we are top 10, one of the oldest universities in the United States of America. We were founded in 1743. And if you read a little bit of history, you know that USA was actually established in 1776. And cool factor for you to know that three out of many graduates actually were there when the country was actually established. So 45 people were there. They signed something called a Declaration of Independence. And those three people actually graduated from University of Delaware. That's how significant and how classic and how old we are. We are top 10 oldest public university in the United States. So today, hopefully in the next 35 minutes or 30 minutes or so, I can actually bring you a little bit up to speed, what do we offer, and what we are, and where we are. Right here, we are the center of action. So I'm traveling at the moment, and I'm in India, but my home in Philadelphia, Benjamin Franklin, Philadelphia. But when I go to work, that means a 45 minutes drive from my house. And University of Delaware is located in such a good location. So when you sell when you're buying a house, when you're actually looking at a location, a real estate property, you're talking about location. And here we are, we got that. We are, if you can see this map, we are really 2 hours away from DC, right here, DC, Washington, DC, or the presidents are, and New York is about 2 hours away. So we are right here. What do we call it? Through a highway called I-95, and this highway links us really to New York, New Jersey, Washington, Virginia, and of course, Maryland and Pennsylvania. I live in Pennsylvania. It's about 38 minutes journey for me to travel down. So do you want to actually travel? Sorry, translation a little bit about what I just said? Yes, I just wanted to interrupt you because I want to ask about this. Добрый день, здравствуйте всем, добрый вечер. Меня зовут Евгения, и я сегодня здесь, чтобы помочь нашему представителю, если вдруг понадобится перевод. Пожалуйста, напишите, либо подскажите, если все-таки перевод нужен, потому что я смотрю, что многие пока молчат, поэтому, чтобы понимать, приостанавливается ли ее или нет. Ну и пока все отвечают, я просто хочу коротко... Ага, все. They just confirmed that they need a translation. 1 minute. Сегодня у нас в гостях с презентацией об университете Delaware доктор Сон, который является
который является директором приемной комиссии для иностранных студентов. И сейчас она как бы, да, коротко рассказала, но о том, где расположен университет, а это именно по локации буквально 2 часа от столицы США и 2 часа от Нью-Йорка. И на самом деле одно из таких самых важных, наверное, и почему он является очень знаменитым, это тем, потому что он очень старинный, то есть он был организован в 1763 году, если я не ошибаюсь. Вот, то есть он такой вот практически наравне с, в принципе, США, да? Сколько вот лет существует страна, столько и данный университет. И так. Вот. И получается, сейчас она расскажет больше про геолокацию, и я попрошу ее после каждого слайда делать небольшую остановку, чтобы коротко пересказать смысл. Thank you. Thank you. So when you're talking about you buying a house, when your parents is buying a house, you know, the first factor is location, location, location. And that's what we offer to you. We are right here on the East Coast of America. So when you're telling your friend, where are you going? You are going to the East Coast. And we are 2 hours away from DC, Washington, DC, and 2 hours from New York City. And we are right in the middle. And what does that mean? That means a few things. First of all, when you buy an iPhone, right here, I did not get the iPhone 13, but I wish I would. But the thing is, when you buy an iPhone, iPhone here at University of Delaware or Delaware as a state, you saving 8 to 12% of self-tax. So we are one of the tax-free states. And 2, you are a student at University of Delaware, and you are a fashion merchandising student, Bachelor of Fashion Merchandising, and you can actually go for internship and career, maybe launch a career at University of New York City. That's 2 hours away. Or you are actually doing international relations or criminology or political science, wanting to be actually a lawyer sometimes, and you can go to DC for actually career or an internship. That's what we're offering. And so that's something that we are very, very proud of. We are right in the middle of everything, and we are tax-free. Tax-free means we have 2/3 of 500 Forbes 500 companies that located right here at University of Delaware State. So we are second smallest state in the United States. However, we are one of the richest states in the nation. So as a student, you will get internship, you will get job opportunities. You can see a Broadway show in New York City, or you can go to White House as if you are actually international relations major for internship. Think about that. Да, и сейчас еще раз коротко напомнила о важном таком моменте, как геолокация. То есть данный университет расположен в одном из самых маленьких штатов США и находится в 2 часах от столицы Вашингтон, Д.С. и примерно также в 2 часах езды от Нью-Йорка. При этом данный штат является освобожден от налогов, то есть это помогает всем проживающим на территории данного штата достаточно хорошо сэкономить при покупке каких-то вещей и обновок. Вот. И на самом деле он является в силу своей геолокации очень таким лакомым кусочком для студентов в силу того, что там есть большое количество возможностей проходить стажировки, устраиваться на работу, потому что, штат такой, там представлен очень много разных зарубежных компаний. И университет с этой точки зрения всегда рад помочь своим студентам, чтобы направить во все эти компании и была больше возможности стажироваться. Thank you. So when you go to cities like New York City or Philadelphia, in fact, especially in New York City, last time I was in New York City, I paid $75 for my parking, and that's just ridiculous. So at the University of Delaware, because you're located in a smaller town, you save a lot of money, and tax-free on top of that actually save a lot of money for you. But more importantly, you do have a lot of access to internship and job opportunity. That's something that other big cities cannot offer to you. So I
I mentioned that right here, we're in the center of action, and we are about 45 minutes away from Philadelphia, where my house is, and 2 hours to New York City, 2 hours to Washington, D.C. And right now, this is more summer-like, but right now we are in fall. Well, do you want to actually translate a little bit? It's how close? It's 184 kilometers to New York City. Ну, еще раз напоминаю про очень такое завидное расположение, что буквально в 40 минутах находится Филадельфия, да, где непосредственно сам проживает, и все очень близко к Нью-Йорку, то есть вы захотите посетить крупный город, да, съездить, пожалуйста, и к Вашингтону. При этом данный город, где расположен университет, очень маленький, что достаточно экономит на каких-то таких бытовых вопросах ваши деньги. Thank you. So, where are we? We are in a small town called Newark, Delaware. And remember this, because when you fly over, you probably will actually be looking at 2 Newarks. There's one Newark in Delaware, and there's Newark in New Jersey. As a matter of fact, this time when I came over to India, I was flying out of Newark, New Jersey, which is about an hour, 40 minutes away from my house. But you don't have to deal with the traffic or the headache there. Newark, Delaware is a very safe and calm college town. When I first came to US about 10 years ago, I was trying to actually understand what is a college town. So college town is, when you have a college that does not have a wall that's around it, you are in a very small but very welcoming community. And this is a college town. So when we have the kids, when we have all of you actually here in town, it's just the buzz, the fuzz, and all the energy in the air is magnificent. So when we have you guys students on campus, that was super cool. But when you left, and then the town was very, very quiet, we are actually considered one of the best American Main Street. We have so many restaurants and bookstores and coffee shops and boutiques. As a matter of fact, guys, my son, my only son, actually, he's 17 years old. He started at University of Delaware this past fall, but on August 25th, as a freshman on campus. And I'm so happy that he's there because, every time I visit him, we can go to restaurants, we can go to pharmacy to buy stuff for him. And it's just everywhere is so reachable. And I said, Gabe, why don't you take the car? He said, what's for? And that's true, because once you are in town, you really don't need that much. Everything is within reach. And yesterday he was in a Japanese restaurant for ramen. And this week, because this weekend my husband is gonna visit him. And sorry, I can't be there, but I guess the boys can go somewhere on Main Street for a good meal. So everything is within reach. And remember, it's tax-free. So bring your mother, bring your sister. When they come and visit you, take them shopping. И данный университет находится в маленьком городочке, который называется Нью-Йорк. И есть такая особенность, что в штате Нью-Джерси есть аналогичный же город. И очень важно, когда вы будете планировать, если решите поехать именно в этот университет, будете планировать свою поездку, никак не ошибиться, потому что вы должны прилететь в нужный город. При этом, хоть он очень маленький, он очень комфортный, все находится рядом, там есть большое количество кафетериев, ресторанов, магазинов, все необходимое для комфортной жизни. Thank you. So, you're here listening to this stranger talking to you about University of Delaware. So now we are A, on the East Coast, B, we're very close to New York City or Washington, D.C. And now we come to the juicy part of our university. We are a very highly ranked university in the United States. So if you do not know, now it's a fact. We have over 4,400 universities and colleges and institutions, whatever you call them, in the United States. And here's our ranking. We are absolutely on
in a top range. So we are one of the top 100 universities in the United States. And as a public university, we are top number 39, but that's actually 2022. 2020. If you check the ranking right now, 2021, we are 38. And my personal favorite is actually Chronicle of Higher Education, which is a peer-reviewed academic magazine journal. It ranked us as number 9 in among all the colleges that was best 4 years graduation rate. I'll come back to that later. И что касается рейтингов, возможно, вы знаете, что в США есть тоже свой рейтинг всех университетов. И на текущий момент там более 4000 высших учебных заведений. Так вот, из этих 4 с лишним тысяч, я могу по своим знаниям сказать, что это даже практически 4500. А на текущий момент университет Delaware занимает позицию в топ-100 на 2020 год. А также, если смотреть именно топ public school, то топ государственные школы по стране, они занимают 39-ю позицию и 9-ю позицию по удовлетворению выпускников и по тому, насколько там качественно проходит обучение. Thank you. So, as many of the other state colleges, we offer so many majors and programs on campus. As a matter of fact, among the 9 colleges, we're very strong in engineering, and we are very popular in business and economics as well. Those are just out of the 9 colleges, the most popular colleges for our university. So we got a lot of engineering, a lot of business and economics. So like I said, we have over 150 programs. And if you look at those rankings, some of them actually ranked very high in the nation out of 4,400 something universities. If you're into engineering, chemical engineering is actually 9. Actually, that's wrong, because it's actually number 8 in the nation. And if you're into hospitality management, we're number 5 according to College Factual. Education, yes, and agriculture, 5. So that's some of, just to name a few. So as a matter of fact, we have so many highly ranked majors at undergraduate level and majors at programs at graduate level. I can't list all of them here, but we are, as a matter of fact, is very highly ranked in the United States of America. На текущий момент университет предоставляет более 150 программ разных абсолютно, в том числе самые такие востребованные, как бизнес, инжиниринг и науки. И если смотреть более детально по рейтингам, то на этот год есть программы, которые занимают 5-ю строчку, а именно гостиничный бизнес и гостеприимство. Сельское хозяйство также занимает 5-ю строчку. Химический инжиниринг на 19 год был 9-м, сейчас он уже на 8-й позиции, и факультет образования на 10-й строчке. Среди, повторюсь, более чем 4400 чем-то университетов. Thank you. So, at graduate level, we got more to offer. We got actually more than 200 programs offered. And if you look at those rankings, physical therapy, we're actually number 1 in the nation. Agriculture, number 6. Chemical engineering, number 9. And criminology, number 15. And, oh, sorry, go ahead. И что касается программ для магистратуры, как вы заметили, у них тоже достаточно рейтинговые все программы, и их более чем 200 разных программ. Есть также все вышеперечисленные, то есть вы можете обратить внимание, что конкретно все, что связано, да, у нас здоровье, физическая терапия, она занимает на 1-й позиции, сельское хозяйство, инжиниринг, криминология. Thank you. So when you look at a college in the US, and then your father and mother will think that, okay, I'm going to send you for a bachelor degree. So bachelor degree in the US is actually normally 4 years, and normally 2 years for master degree. That's actually 2 + 4, that's actually 6 years.
However, at the University of Delaware, you can actually earn a bachelor and master in 5 years. That's not just for any actual topics. You can actually get in engineering, which is a very intensive kind of program, in 5 years. That means you will save 1 year of time of your life and 1 year of money from your parents, and get a master and PhD instead of 6 years, you got in 5 years. You don't have to worry about it now, but in the 3rd year of a bachelor degree, you can actually talk to your study academic advisor and actually go on, and they will help you. Don't worry about it. But just to point it out that you can actually finish a master and a bachelor in 5 years instead of 6 years. Стандартно по системе американской для того, чтобы завершить бакалавр, требуется 4 года. Для того, чтобы завершить магистратуру, требуется 2 года. На текущий момент университет предлагает уникальную возможность завершить сразу бакалавр и магистратуру за 5 лет. Более 60 программ есть предложений, и очень важно, если вдруг вы будете рассматривать данную опцию, то примерно уже на 3-м курсе поговорить, проконсультироваться с вашим академическим адвайзером, который поможет составить программу так, чтобы вы вот в эти как раз-таки 5 лет вложились, тем самым сэкономили год вашей жизни и год стоимости обучения. Thank you. So I'm just listing a few things that, you know, when my son comes to University of Delaware, that as a 17 years old, what he's looking at, he wants some flashy, new, just stainless steel glass kind of facilities. And I mentioned that our physiotherapy doctorate is actually #1 in the nation. And this is within our health sciences, this physical therapy at our STAR building. На текущий момент один, наверное, из самых популярных факультетов на территории университета и востребованных, да, является именно факультет науки о здоровье. И данный университет предлагает специальность терапия физическая, да, по-нашему говорят просто, да, будет общий врач и терапевт. Вот. Хочу, кстати, добавить от себя маленькое такое отступление, что вы должны обратить внимание, что на самом деле, чтобы закончить любую специальность, связанную со здоровьем на территории США, обычно требуются прям специализированные тесты и как минимум на порядок больше лет. Данный университет предлагает возможность для иностранных студентов учиться сразу напрямую на специальность. Thank you. So this is just one of the buildings. And the other thing I want to actually point out, just to give you an example of what we offer on campus, is our training center. So if you are a business school student, and this is actually it's called a lab for business students. And it's actually floored actually over under the Wall Street, the stock exchange floor. So everything's actually here is real. And our finance and wealth management students, or finance students, or accounting students, if they're actually interested, they can come here and join the lab as part of the studies or their club or organization activities to trade on the real stock market. И здесь небольшое будет отступление о том, насколько оснащен данный университет. Как пример, доктор Сон приводит в том, что у них есть свой трейд-центр, и все специалисты будущие, которые будут обучаться на специальностях, связанных, начиная от аккаунтинга, бизнеса и все остальное, имеют возможность проводить занятия и участвовать в настоящих торгах и обучаться всему этому, изучать инвестирование банковское и полноценно участвовать как на основании клубов, так и полноценно брать кредиты и предметы. Thank you. And well, just name a few of our famous alums, and one of the very popular ones right now, who graduated from University of Delaware, is actually the current United States of America. I mean, I have to actually change this. This is bad. It's actually President of the United States of America. President Joe Biden and his wife, our First Lady, Dr. Jill Biden, both graduated from University of Delaware. And we have many Nobel Prize winner, and this is Richard Haag, and who actually graduated from University of Delaware as well.
I have to actually, I'm sorry, I apologize to that. I did not know this presentation, and this is a little bit out of time. И мы должны рассказать вам о самых знаменитых выпускниках данного университета. Один из них на текущий момент это текущий президент Джо Байден и его супруга, первая леди. Они в свое время выпустились оба из данного университета. И еще один выпускник Нобелевской премии это Ричард. Thank you. So we, as a tier 1 research university, and if you're into research and you want to go to bachelor, master, PhD, University of Delaware is your actually ideal institution, because we do have a lot of actually research that we're tier 1 Carnegie. Basically, it's actually the highest research university you can ever get. We got a lot of fundings from federal and states to support our faculties and our professors, our students, to develop technologies might change the world. So one of the things I want to mention here is the touch screen technology that was actually developed right here on campus at University of Delaware, and we sold it to Apple back in about 20 years ago, and they developed a touch screen technology, and we are benefiting from them. And there are many, many, many more researches that are happening on campus that could potentially benefit and change the world. Данный университет имеет почетное звание в исследовательских науках. Все университеты по США они градируются по разным степеням, и вот конкретно университет Делавера, он занимает первую позицию, то есть по research-проектам, аналогично как и другие, например, очень рейтинговые университеты. Что это означает? Это означает то, что у них есть большие инвестиции для того, чтобы вкладывать в развитие своих студентов, а именно если вы там будете делать не только бакалавр, но и магистратуру, первую докторантуру, есть полное инвестирование для изобретения разных новых технологий. И как раз вот одна из них очень такая востребованная, которой, мне кажется, сейчас каждый житель планеты практически пользуется, это то, что они начинали изобретать именно тачскрин. Thank you. So next time when you pull out your phone and touch the screen and actually putting some demands and commands, actually think about that you have University of Delaware to thank for. So, I mean, what do we have here on, to offer you? We really do. One of the things that I am a mother that I sent my only son to University of Delaware is we know that my son will graduate. We know that he will land the career of his dreams, and he will become a better person. And then that's something that I actually really proud of University of Delaware, that from day one, the sense of community, you are, being cuddled by someone, and then they do take care of you. And that's something that it's hard for me to actually describe. However, as a mother, I can assure you that you can go home and talk to your mother or fathers, and they're saying that if I go into University of Delaware, you will be taken care of, and you'll be taken care of in many ways, academically and personally, and career-wise, that you will find your dream job, and that's what we have on offer for you. Я хотела приводить пример о том, что на текущий момент ее сын обучается в данном университете, и он в этом году является фрешманом, то есть он поступил на первый год, и она, как мама, может спокойно подтвердить то, что это на самом деле достаточно хорошее вложение. Это, во-первых, спокойный, безопасный университетский городок и университет. Это будет произведена забота от академического персонала и стопроцентная уверенность в том, что студенты здесь получают максимальное качественное знание, учеба, безопасность и помощь в поиске и построении будущей карьеры. Thank you. So, as a bachelor degree students, when you graduate, 95 out of 100 students will have some kind of job offer or graduate school offer right in front of them. Some of them actually getting multiple offers. And when you graduate from a graduate degree as a master program,
or a doctorate students, you'll have better chance of actually graduate and get job offer. Здесь проведена статистика в том, насколько будет легко и качественно можно найти какую-то свою позицию и работу после завершения бакалавра, магистратуры и докторантуры. И как раз-таки это тоже можно проверить из знаний у всех рейтингов, потому что именно трудоустройство после обучения – это тоже один из немаловажных пунктов, по которым все университеты проводят градацию. И даже вот с своего опыта хочу подтвердить, что это очень хорошее процентное соотношение, что в очень короткое время и в качественном русле можно развить свою карьеру после завершения учебы. So a lot of things are happening on campus that when you join us as one major or one program students, but you can really do a lot of interdisciplinary actually studies, and that's including our Hacker IIC lab, undergraduate research. I know that for my son who is doing a biomedical engineering studies, and he is doing a lot of actually cross work and cross research between biology, chemistry right here on campus. И также еще один слайд по поводу того, насколько качественно оснащен кампус университета. Здесь фотография именно лаборатории факультета науки, где расположены центры и лаборатории по биологии для бакалавриата. Thank you. So what we offer here is if you are a problem solver and if you really want to actually attack a lot of there's a lot of problems and issues we're facing every day. But look at this cute guy here. So what he's doing is what kind of we do every day at the University of Delaware, our students and faculty are working together is really to solve real world problem. And they developed a thing called Go Baby Go, which is actually a cross between a toy and a wheelchair for students or actually for babies or toddlers who have mobility issues. And this is something that our biomedical engineering student does and then also the computer science students and early childhood development students actually all working together for real world and real-time problems. И здесь приведен как раз пример, что в течение обучения студенты не просто решают какие-то вопросы, которые, так скажем, на бумажках, а у них есть конкретные все возможности проводить какие-то исследования и работу непосредственно с текущими проблемами. Например, здесь идут фотографии того, насколько у них оснащены центры по обучению и по работе с подростками и детьми с проблемами со здоровьем. И здесь как раз проводят свои исследования и обучение местным студентам. Thank you. If it does actually sounds familiar, if that's you, and you actually come to the right place. So we also have the world really renowned research center for National Institute for Innovations in basically biopharmaceuticals. So to reduce a lot of the cost down to actually produce the medicines and also in recent years the vaccination for people in the United States and worldwide. Здесь приведен пример центра по изучению и по разработке необходимых препаратов в сфере фармацевтики. И как раз-таки один из новых центров, где разрабатываются и обучают, разрабатывают новые вакцины и различные медицинские препараты студенты данного университета. Thank you. So we do, if you are into business, imagine that your business school is actually on the left and the right-hand center is actually the JP Morgan Chase, which is, you can actually practice what you learned right here on campus as a business school students or finance or accounting at JP Morgan. Здесь фотографии Центра инноваций и финансовой аналитики для тех студентов, которые будут обучаться на факультете бизнеса. Thank you. So
that's what we are proud of, is a hands-on education. Basically, what means is that you can utilize what you learned in the classroom to real-world problems. You solve real-world problems. Yesterday, I was talking to art conservation restoration kid, and he's admitted because his love for actually restoring the artwork. And you can actually do so much to the real world problems. And imagine your first fashion merchandising students or your entrepreneurship students. And that's what we offer here, right here on campus. Or if we don't have here on campus for you, you can always go to New York City or DC, Washington, DC, to actually achieve your dreams. На территории университета проводится очень много работы со студентами для того, чтобы они могли максимально реализовать свои все карьерные потребности, ну и, в принципе, да, любого направления, своих пожеланий. И как раз таки здесь пример о том, что у них есть программы, связанные с модой и ведением бизнеса. И, к примеру, если вдруг случится такая ситуация, что по каким-то причинам, предположим, да, вот, ну, там фэшн может не будет такой популярный конкретно у них в городе, то они обязательно попробуют направить и устроить на стажировки в более крупные города, для того, чтобы студенты могли максимально получить опыт во время стажировок и начать свою карьеру. Thank you. So when it comes to real reality, you know, can you afford University of Delaware? And most of the cases that you probably will be able to, because we offer generous international student scholarships. And it's ranging from $5,000 to $18,000 yearly. And it really based on academic merit or really where you come from. And I would like to see more students coming from Central Asia. So guys, you are in. If you're coming from, if you apply and you've shown me, Dr. Song, this is my passport, I'm actually come from, you know, Kazakhstan, Azerbaijan, all those countries I love. And so you are eligible to actually get a diversity scholarship. And if you're a good student, you will find that you will be actually getting more academic merit scholarship. So you will be actually getting more scholarships based on your nationality and your excellency in academic. Что касается именно насколько это доступно университет для наших студентов, он предлагает международные стипендии, которые основаны на академических заслугах. И они варьируются от 5 до 18 тысяч долларов в год. Что для этого необходимо? Это вы подаете заявки, и во время рассмотрения университет сразу делает решение, насколько это возможно вам выдать какую-либо скидку. На данный момент университет очень заинтересован в студентах конкретно с Центральной Азии, поэтому помимо всего прочего будет влиять также и гражданство, потому что им нужно поддерживать национальный микс. Thank you. So we talk about, you know, how much you'll be getting, and that's diversity scholarship. So just showing us your passport when you're applying or your nationality, you'll be eligible for $7,000 and $10,000 to up to $10,500 per year. That kind of scholarship, if you're actually good students, you'll be getting anywhere between $5,000 to $7,500 on top of the things that you actually already eligible to. So you don't have to do anything extra. You don't have to write an extra essay. You don't have to prove that you are good students. We see your application, we know you, and then we will actually give you the scholarship. So making your life much easier, and that's how we actually do it here at University of Delaware. Для того, чтобы поучаствовать именно конкретно, да, в завоевательности на данных стипендиях, необходимо просто подать заявку. Также они предупреждают о том, что на текущий момент они не требуются теста SAT, и все будет зависеть, во-первых, от diversity scholarship, это конкретно для тех, кто с разных национальностей, с разных стран студенты подают. И есть также скидки merit scholarship, который называется, это за академические заслуги. Вот, поэтому вам не нужно будет заполнять дополнительные анкеты, и дополнительные тесты сдавать. Все делается достаточно легко, и все рассматривается на момент подачи в университет.
Thank you. So coming back to estimated cost, per year, we're looking at $54,546 to $55,000. And if you think that you'll be actually eligible for some scholarships, that means that will bring it down to $34 to $37,000 per year, and which is actually quite a bargain. На текущий момент стоимость обучения в год составляет 34 тысячи долларов. И, соответственно, если вы подаете во время заявки, и вы подходите под данные скидки, то, соответственно, это будет минус от стоимости конкретного обучения, что влияет непосредственно на общий бюджет. Thank you. And that's it. That's my presentation. Please do ask questions. And then I saw a few questions there that we are really 184 kilometers away from New York City, which means should be actually 2 hours by driving or train. And if Americans actually really take up their infrastructure, actually building, they should actually just, if they do have some bullet trains, and that means 30 minutes. Somehow, someday, I hope that will happen. All right, questions, guys. First question was, what is the most popular department in university? Most popular, like course, okay. So for domestic students, for Americans, the answer is a little bit different from the internationals. I just learned that psychology is one of the most popular programs within the American students. However, for internationals, engineering and business. So chemical engineering, because it's highly ranked, mechanical engineering, computer science, or finance, accounting, and international business. Those are the most, or international relations, actually most very popular programs among international students. Все варьируется от гражданства. Для местных студентов это может быть, например, социология, как для иностранных в то же время это может быть инженерия, бизнес, международные отношения. Do you have a hockey team there? Hockey team? Yes, we do. We do compete. We are NCAA Division 1 in the nation, which means we compete in the national level, top level. We have field hockey, we have hockey. Our field hockey female team was the national champion back a few years. Great. Да, университет имеет свою команду хоккейную, у них есть все оснащения для того, чтобы производить тренировки и игры, и женская команда была призером. Is there student exchange? Oh yeah. Our university actually started the whole fashion of student exchange or study abroad. So what happened is in 1923, back in 1923, our professors in French studies actually saying that, that doesn't make sense you study French here in the US. Let's pack your bags, take a boat or ship, we go to Paris. And that started a whole national trend of study abroad. So we are very proud that we got over 80 programs, 85 programs that you can actually take to study abroad and as an exchange student. Да, данный университет имеет хорошую программу по обмену студентами, где у них есть более 80 программ, где вы можете участвовать по обмену. Например, вот приводила пример в французский университет во Францию. Так, сразу на следующий вопрос отвечу. 2 часа на машине. What about transfer student? Do you accept transfer student? We do. We have a lot of transfer students actually coming to UD. We have established agreement with community colleges. Transfer students, it's a little bit complicated when they come to University of Delaware. Most, the two things I would like to actually bring up to your attention is that you need to have good math if you want to actually come to business or engineering school. And of course, we do evaluation of your current institutions through an institution called RERF. Да, университет имеет возможность принимать студентов по трансферу. Необходимо будет предоставить хороший развернутый транскрипт и иметь хорошую математику.
Так, следующий вопрос по поводу скидок, я думаю, понятен. Во время презентации осветили, да, что есть максимальные два вида скидок за учебу и за национальный микс. What is acceptance rate? I think for domestic kids it's about 68%. For international it's about 45%. Да, то есть вот, ну, как бы там чуть разница для международных студентов около 40%. Are there many foreign students in your university? Oh yes, as a matter of fact, we are one of the most internationalized campus in the United States. We won the top award from NAFSA in 2017, being the most internationalized campus in the United States. Great. Да, очень много иностранных студентов обучается, и один из самых международных кампусов. Are there any students from Kazakhstan? Yes, unfortunately, not many at undergraduate level. So guys, come on, apply, and we'll take you, because we really would like to have more students from Kazakhstan as undergraduate students. We have so many at actually at the postgraduate level. Да, у них есть очень много студентов, которые учатся на программах магистратуры и PhD, скорее всего, да, здесь постград, но не так много, которые обучаются на бакалавре, поэтому, пожалуйста, вы можете как раз-таки присоединиться и быть представителем Казахстана там. Does your university provide overseas students with a campus and meals? How much does it cost? What meals? Do you have your residence, like your own residence on campus? Sure. So my son actually living on campus right now, and he's taking one of the meal plans, and that fits him pretty well. And if he sleeps in, and so he doesn't take breakfast. But I think as a parent, the meals plan actually work pretty well for international students as well as domestic students. And as an international student, you are guaranteed to be staying on campus. If you're under 21 years old, you're required to be on campus. And I think that's a great way to start your community and friendship circle on campus. Till 21? 21. Да, if you're under 21. В университете есть проживание, есть представление своих резиденций, есть разные виды плана питания, которые вы можете выбрать по своему выбору. И более того, для всех иностранных студентов и проживание именно на кампусе обязательно до 21. I think that's all questions. Thank you. Thank you. Thank you so much. Time with you. Thank you very much. Thank you, Song. I think we can finish. Perfect. We're okay to log out? Yes. Thank you, so goodbye. much, Song. Спасибо Thank всем you. большое. Bye-bye. Thank you for joining us.